keep moving forward. Get to the wall and get through it somehow. Ah, all right. Time to climb. Father would just burn this away with his blades. But what can I do? Alcohol! Huh. Maybe that's sigil magic on my bow to know. What did Ross say? If I could just get that fire to start to scramble. There we go. Wait, that sounds like people. Need help? You look a little lost. Oh, I'm just getting my bearings. Well, there's nothing to see this way except the big wall. Is there a gate to go through? Well, this I gotta see. You need help? Appreciate it, but I gotta go alone. Oh, I wasn't gonna climb with you. I may owe Odin my life, but don't owe him my life. Not that I think you're gonna fall. Look at it. Is that Hugin? Is Hugin your guide? Who? Odin's raven, you know, from Hugin and Lunin. Pretty good guy. Though, not sure he'll know too much about climbing. Well, he seems like a good guy. Really hope I'm not the one to. Thanks. Me too. You know not to look down, right? I like looking down. Shows me how much progress I've made. Wow. Yeah, that's great. Now you say. I mean, a little ironic the last words, but... What was that? Nothing. Hey, you're doing great. You can do it, Loki! Thanks, Gilder. Hope you're right. Here's Temple. Oh, no wonder we couldn't usually come here. Don này gặp Hendon. Đúng rồi. Okay, Hendon. I can do this. This is fine. Just keep climbing. Chạy rồi à? Mới dậy em. And now what?
Hey, Hugin. Don't suppose you'd like to pass the time by telling a story, would ya? Yeah, that's what I thought you'd say. What? Up here? Yeah, I'm coming. Let's get that chain down. Chủ trì những cấu thành cần có cái tính nhanh nhẹn nâng cao và lại bảo vệ của quảng cáo. Hãy để khám phá các ưu đãi dành cho bạn. Đâu tránh gì vậy? I wonder why I can't hear your thoughts. Sure seemed like Odin could. That was you in our cabin, right? You and your brother, I guess? Taking that for a yes. Breathe. And... yes! Bet I'm past the worst of it now. Or not. Want to just let me pass through? No? Have it your way. Sao vậy? Em không thích nghe đom đóm mà. Anh chỉ nghe nhạc thôi mà. Sleeping game. Em là người Việt hay người gì vậy? Sao lại là sleeping? Em không thích chơi cái cảnh của có thằng con đúng không? Em thích nghe giọng anh thôi. Tại giọng anh Tiếu. Ủa alo em. Là khen hay là chê vậy? I get it. Whoa. Okay. These are connected. Yeah, that makes sense. Dang. Gotta do both sides though. Khen mà là khen dữ chưa? Là khen dữ chưa? Might work.
Here we go. Made it! Ah! Look before wind! Hey, you get to fly. I'm doing what I can. Giờ chỉ còn lòng nhung. Don't see any more shortcuts. Just gotta climb a little further. Maybe a lot further. But I've come this far. Hey, Hugin. How about I tell you a story? Once there was a giant named Loki who thought it'd be a good idea to accept Odin's invitation to Asgard. So, Odin tested Loki, expecting him to climb by himself all the way up Hrimthur's wall. So, what did Loki... Ah! Vãi What trời did đậu. Loki do? He kept climbing. He just kept climbing. His arms hurt. His fingers went numb. It got hard to breathe. Loki kept climbing. One foot Căn đậu văn đâu? at a time. Căn đậu văn nó đi chơi với gái rồi. Way to the top. Nowhere to go but up. Okay, okay. Keep going. Come on. Can't stop now. Sao lại leo núi chi cho khổ? Chỉ có một đường này lên thôi em. Come on. Em phải leo lên đỉnh núi thì em mới ngắm được vẻ đẹp. Ở nơi cao nhất chứ. Okay. I can do this. I can do this. Almost there. Phải trời đậu rồi chứ. Leo như đúng rồi. Kiếm cù. Cái cù leo. Ngồi trên cù cho đỡ mệt. Cái cù mà leo núi đó nó không có ở bên Asgard này em à. Nó sống ở bên chỗ khác. Cái cù đông lạnh này nó có cù đó đâu. I was sent for action. Làm gì có giống cù đó sống ở núi ấm áp kìa mà. Nó sống ở mấy cái vực thẳm mà nhiệt độ cao cơ. Game gì nhìn hình ảnh đẹp thế? Nó chỉ được mỗi cái đẹp thôi em. Còn mấy cái khác nó cũng ok luôn. God of War nha. And you think I'm troubled? You just met me. And I can already see you are eager to prove yourself. Way too eager. Probably due to an overshadowing father figure you can never live up to. Good guess. Ô vãi, để im cho người khác nghe nhân vật nói. Ok em, ok. Lỗi anh. You don't know me at all. Oh, you are here to help people. No. You are here to help yourself. To manipulate. Em nghe nó nói xong em dịch lại cho anh nha. Nó nói cái gì vậy? I know you're young. Your voice probably dropped while you were climbing the wall, but what a twisted little soul you have.
You are chaos in a spiffy archer suit. I watch your mouth move and I see cities burning. Nothing good is going to come from burning Asgard. Nó nói tiếng Ả Rập sao dịch được trời. Vậy nghe làm gì? Vậy nghe làm gì? Quỷ sứ. Nhưng mà nhờ có em mà anh mới biết là nó nói tiếng Ả Rập đấy. Tai nghe HTC có phiên dịch. Phải chờ đổ thế này. Tiếng này khó lắm. Nhờ em nói anh mới biết là nó nói tiếng Ả Rập đấy. Whoa. Are these all Aesir gods? What? You think all Aesir are gods? And Skilder told me that only... Well, if Skilder told you, clearly whoever that is must be the authority on Aesir gods, not the Aesir god. Mới nghe tụi tiếng Ý, tiếng Pháp, nghe kỹ mới phát hiện được. Khó với chúng ta nhưng để tai nghe HTC nó dịch ra hết. Dịch không? Tiếng Ả Rập nó có dịch không? Son of Thamur. I know the whole story. Really? I truly cannot wait for you to regale me with the revisionist tales of Asgard's Có hết, architectural giữ gì thà. Chắc phải xăm một cái quá. Để dành chơi game. Is that Odin's palace? Palace. Do you think the All-Father needs to puff himself up like some... Ủa nhưng mà nếu như mình chơi game thì nó có dịch không ta? Mình chơi game mình cắm vô thì nó có dịch cho mình không? Ví dụ như con nhân vật nói chuyện nó có dịch không? I'm sorry if that is a letdown for you. Real power, you see, does not need to flaunt. It emerges when the time is right. Dịch qua tai nghe luôn. Được quá nhỉ. Help! I brought you a practice down. I thought we were going to own it. You see, the thing is, you so I am not letting you anywhere near the Trời ơi trời. Nó cho một giả lên đường luôn. Hey, helmets! I brought you a practice. I thought we were going to own it. You see, the thing is, you treacherous intent. So I am not letting you anywhere near the all. Game God of War nha mình. Bọn này chơi xấu lấy số đông ức hiếp mặt em đúng rồi. Sợ kinh.
I brought you a practice test. I thought we were going to Odin. You see, the thing is, you treacherous intent. So I am not letting you in. Good boy. That's what he deserves. Đã vậy nó còn cho cái con đậu trên, nó cho cái con kia đạp nữa kìa. Thứ gì á. Dậm ở ngoài để phá mình nữa cơ. Nice. With Boo's attack, it is a wonder he takes no guard. That is your big special move. Hilarious. Cowboy. Well, that was boring. Guess who's next? You sure you want to keep our father waiting? Funny thing, I am sure. Yes, I am feeling very sure, matter of fact. Good boy. That's what he deserves. Oh no, arrow. Ow, here. Whoa, how is he doing that? You're not gonna stop me from seeing Odin. He'll be seeing him from your brain. What? That doesn't even make sense. Oh, not easy, blow. Is this all you got? How have you survived this long? Is that it? Is this all you have to show me, Odin? Ngại chứ. I do have to say, Loki, I am profoundly unimpressed. You should probably stay down. So how did your father take the news that you decided to accept my invitation? I don't think we should talk about my father. Not well. Huh. Can't blame him. Between my ex-wife and my disgruntled former employee, he's not exactly getting an unbiased view. But you're curious, open-minded. That's important. Meest, carry on. Pretend I'm not here. Không có skip qua khúc này được nha. If I'm being honest with you, Loki, you're lucky my offer still stands after you went and sprung Tyr. But I suppose spending time with him is punishment enough, isn't it? At least Mimir never lost his sense of humor. But look, that's all behind us now. I like to keep looking forward. Hey! I want them trained, not decapitated. Just keep it below the neck, all right? Is that really what you do when I'm not here? Queen, you know? That's why I'm here, isn't it? Guess there's a new vibe opening. Great soldiers, these Einherjar. They tend to come out of Valhalla a little foggy. I do what I can for them, help them remember who they were in life. That's important, don't you think? A sense of identity gives things meaning. Moonlinafen, Rosa. Moonlinafen, Thor. Moonlinafen, Diana. Okay, next up.
those are for him. I understand you're an avid reader. These are just a few things from my personal collection. Thanks. Jurgen, those better not be mushrooms I smell. Listen, I appreciate your offer, but I'm really not sure what you're expecting from me. Right now, you're just visiting, Loki. One step at a time. Steady there, Carl. But with all respect, you need to know. Anh hẹn ra Sport luôn ý nhé. A servant is the last thing I need. I need someone with drive, with curiosity, someone who will take initiative. That looks good. Is that braised? But why me? Is it because I'm half giant? Big deal. So's Thor. Erlen, try to stay awake for me. Okay, but... Look, don't overthink it. I have a project I think you'll be interested in. A major learning opportunity for both of us. What about my family, my friends? I need to know nobody's gonna get hurt. Why would I hurt anybody? A truce is all I've been asking for from the start, if you recall. Look, you're here now. Stop worrying. It's all gonna be fine. Almost to your room. My room? Yep, just over here. Feel free to come and go. Take what you need, poke around as you please. You're not my prisoner. And more importantly, I'm not your father. Allfather, there's a situation that needs your attention. Sif, you missed welcoming our new house guest. Say hello to Loki. This is him. Here. In our home. How nice. My diplomat. Everything all right in New Midgard? The refugees are fine. The situation is with the dwarves. You know who is back. Yeah, it's always something. Put those books down. We got another stop to make. Sure. All right, I'm here. Where is he? Just over there, Allfather. Sir. Chief, it's been too long. What's the issue now? No issue at all if you're trying to build volatile death traps. I approve these designs personally, and not all that recently, I might add. Did you just wake up with the urge to be a pain in my ass? Yeah. Who's the kid? You training pickpockets? You know what, Erlen? Mấy người đột ở trên nó bắt chế cái gì vậy? That is by Chế far cái gì nó the nhỉ? most endearing Cái máy này là máy gì nhỉ? Now listen up. It's me, your entire economy, speaking. I want you to know that I have confidence in you. Confidence you can deliver me these machines as promised, on time, on budget, and, of course, safely. The dwarves have never let me down, and they're not about to start now. Right? Good. Okay, I'm gonna let you catch your breath. When you're ready to get to work and start getting those answers, meet me in my study down the hall. Oh, and help yourself to a change of clothes. Guess I could try this on. Has less mud on it anyway. Whoa, I can use this. Huh, nicely equipped. What needs work? Whoa! Loki, right? Gotta say, the irony of this isn't lost. So, what kind of sword is that? It's new. One of a kind. My father gave it to me for Valkyrie training. You're in Valkyrie training? Got time to talk about it? I was just heading to the Great Hall. But if you need to go to work, grandfather's study is just down those stairs. Yes, I
understand. Yes. Do you see me nodding and saying, yes, I understand? Xưa thì con lên gì mới nhớ lòng xa xưa. Loki, walk with me. Everyone's got me all wrong. You think war drives me or power, wealth? Nah, never have. You know what drives me? What I really want? I want answers. Same as you. See, mortals have it easy. When they push up against life's big questions, they can look to us. They give them meaning, divine comfort. We both know that's a sham. But when we have questions, why are we here? To give meaning to mortals while living without it ourselves? No. We're more than that. And I found something that proves it. What is it? It's what drives me. So, where are we going? How the fuck am I supposed to know? All Father thinks that you know what you're doing. So do it. Weird. Well, it seems like we go through this rock. Who's gonna get that? With those arms. Oh, Ingrid! Nice move! Too easy. Where are we supposed to head now? I'll check. Up there. It looks like there might be a ledge we could reach. If we... Too slow. Hey! You can't just grab people like that. Oh, what else did I do? Throw you? Hey, jump. I just might love you, Father, my son. I haven't been later. Don't want to be all mask. Right. We need to head through those rocks. Hey, can you... Yeah, that. Just imagine. What if you lived above?
You want to talk about blood payment? What about the giants you killed? They were my family. Thalmor, Ronan, they were your people too. The giants were blight on the 9 realms, and I reveled every single one. Let's just change the subject. You know, last time Father and I were here, we beat every one of Surtur's trials. Think you could... Don't play. Listen, Modi had some problems, but he was my son. And the only reason you aren't mush right now is because of that broken piece of wood. Look! Clearly neither of us can do this mission alone. And I want to impress the Allfather just as much as you do. You don't have to like me, but we're gonna have to trust each other. Just a little bit. Trust. Look for help! Ông bà nó chứ có một cái lên được. Look for help! Look for help! Good form overall, but not aggressive enough in my mind. More than welcome to step it up. This is me trusting you. Sneak trick. Okay, where's the master saying though? Hey, kid, where's the mask pointing us? The mask is, pulling this way. We'll have to find some way down. Sure thing. I wasn't playing you, by the way. The trials are fun. Don't you ever have fun? You're so different from your daughter. She seems... Hey, come look. Whenever you're ready. Thor, what the... Wait, Surtur's shrine. You didn't die over there, did you? No, but I was thinking... Well, that's your problem. The trials are just past that cliff. Might be something you include. First, you deal with them. Come on, Thor! Just check them out! Then you got blue! That's right. Just try. Getting tired? Not right.
Not in the slightest. Thế nhờ. Trời, ông ngoại nó đông kinh thì. Ây da. Phòng nữa rồi. Sao mà nó đông thế này? Ôi. Có chuyện dữ ta.
That's right. Just try. Getting tired? Not slightly. Super loud! An ogre! Word. Not in the slightest. Another ogre? Can I get some help here? This was short on time. I'll humor it. Trời ơi, trời ơi, trời. Ông bà nó chứ. That's right. Just try. Getting tired? Not slightly. An ogre? Not in the slightest. Đậu xanh nó ra mất mệt à. Just try. Getting tired? Not slightly. An ogre? Word. Not in the slightest. Another ogre? That's right. Just try. Getting tired? Not slightly. An ogre? Word. Not in the slightest. One word out! Another ogre? Help here! Since you're short on time, I'll humor it.
Cuối cùng cũng xong. Ông bà nữa kìa. He can wait a little more. It's fun. Fine. Stay right here. Yes, sir. Alo, anh Kazan nó ra cập nhật mới, có skin nhân vật nữ luôn anh. Anh biết rồi. Nó lấy cái con nhỏ mà đi theo mình xong rồi bị bắt ấy. That should keep him busy for a while. Hopefully. Nó lấy con nhỏ đi theo mình xong rồi cái bị bắt đi đầu bị trao hóa đấy. Chết đấy. Hey, Ingrid. Do you trust the Acer? I mean, I know I can't trust them. I just need them to trust me. That's only gonna happen if they think I trust them. Yeah. My father and I visited this place the last time we Em were có in chơi the chưa? Feels like forever ago. Con cầm khiên ha anh. Thì tính ra em cập nhật chậm hơn anh. Đúng rồi, con đó đó. Không những là skin nữ mà nó còn thay đổi thằng Kazan nữa cơ. Hình như có đổi kiểu tóc nữa. Em chơi chưa được mấy tháng nay. Here's the shrine. Bận. Làm gì bạn? Ủa em đi học hay đi làm? Where are these things coming from? Con gót này anh chơi bữa giờ hả? Anh chơi hai bản mà bản 5 với bản 4 chơi song song. Lúc thì anh chơi bản này, lúc anh chơi bản kia. Ingrid Boda? You know, for Em someone chơi who's gót trained as chưa? a warrior, you are Gót chơi tragically hay easy to mà. startle. I didn't. Chế độ What are này you doing nó here? chua như me. Okay. Đúng rồi, để anh bật cái chế độ lên. Can't visit a shrine of your own volition? Em chơi gót chưa? Gót hay mà sao không chơi?
God rất là đỉnh nha. Chơi game là phải chơi God, chứ không giống như chưa chơi game. Hello there. A sentient sword. Another marble. Surters. Nhưng mà chơi God là phải chơi chế độ Gimme God of War nha. So he's still out there somewhere. A while back, you talked about how the giants left. You ever think about them? All God the time. em chơi Gimme. They're far from here. Far from Odin and Thor. Gimme Rip thôi. I wonder what lands Đăng they've ký gone em to. lũng đầu. What seas they've crossed. Nhưng mà chơi chế độ Gimme God of War mới đã. I'm gonna Mấy save pha my đánh father nhau, and then gameplay hành động của nó cho mới phê. Đúng đã luôn. it's starting. Who is that? Not Surtur, that's for sure. Look at all that frost. Sinmara. Don't think I've heard of her before. And here comes Surtur. Wow, this must have been some fight. Yeah, until it wasn't. They just stopped? Oh, no. Look, it's because they fought together. Looks like they even became friends. Còn boss đến hoài không hết máu 2. Good friends. Đúng rồi, nó trâu đam nó to. I think they are. Mình đánh nó thì như mũi đó Winnock, còn nó chậm nhẹ mình là mình nằm một đống. Love caused them to combine into some kind of huge creature. Ragnarok. And then Ragnarok destroys Asgard. right. I saw that in Groa's shrine. Well, that was something. Oh, hey, remember the snake we put that soul in? Can't really forget that. I saw it. It's getting bigger. Like, faster than normal bigger. Yeah, I had a feeling that would happen. Huh. I'm gonna hang back here. Don't want your, friend to see a giant he missed. Of course. Just be careful. Please. You too, Loki. God Gimme thì em thấy khó nhất trong dòng game em đã chơi. Đúng rồi, Gimme God of War là nó khó hơn cả dòng sau. Hey, Ingrid. Think Thor died from... Oh. Cái này là nói thiệt, sao anh cũng chơi khá nhiều mà. Nhưng mà nếu như mà cái chế độ mà Gimme God of War ở bên God of War đúng là khó hơn mấy dòng sau nhiều. Còn nếu như mà chơi mấy cái chế độ kia của nó thì nó giống như là cưỡi ngựa xem hoa vậy á. That was. More mountains and corpses by the time I managed to cut down like Great! You wanna help down here? Wouldn't you need my help if you beat all those trials? Or did you just watch your father? Thank you, Tony. You wouldn't believe the scores of these things I just killed. I think you're right. She'd be very better than you at least. Gimme mình bắt buộc phải đến hội đồng, đúng rồi. Gì mà có mấy đứa nó vô mấy đứa nó hại vậy. Great! You wanna help down here? Wouldn't you need my help if you beat all those trials?
Or did you just watch your father do it? Hey, what's taking so long? You You wouldn't wouldn't believe the scores of these things I just killed. It was glorious. I think you're right. Rude wouldn't. She'd be He'd be very faring better than you, at least. You could have done that at any time. You see Hello, me Betty nha. handling yourself well enough? I was trusting you. Cảm ơn Betty đã tặng đào với trái tim cho anh Let nha. me check. Em mới dậy à? So which way is that mask pulling you? Looks like we need to head through that gate. Thor? Ain't that impressive? Real god stuff. You are a god. Damn right. And so am I. It's here. This is the spot. Where is it? In the lava? I don't know. No! Ah! Damn it! Some advice? Sticking your hand in lava is never gonna feel good. Wasn't thinking. Good. It's better that way. Alright, let's get out of here. Don't try to play me again. You're an okay kid. You're still a giant, and I'll revel in killing you too. What did you do? Loki. The rift got brighter. Look, you did it. Look, one of these phrases is complete now. We can read it all. But you can't translate it. Not yet. See, I got a little theory. I think if we can find the rest of this, we can use it to look into that without, losing an eye or worse. Look at this. We make a good team. Don't we? Don't we? Make a good damn team? Just like you and Balder.
you always this hard on Thor? Seems like you're mad at him or something. Well, to be honest, it's the only language he understands. Sorry, remembered something. That's right. Come along, Higgins. Hey, you're back. Well, this has been a weird day. Exactly. Who am I to offer him counsel? I only help the boy find his answers. And I failed. What's my role in all this now? Tyr, you're at the center of this. You always have been. That's why I imprisoned you in the first place. Hang on! I got something for you. Sentry! Coming! Before you go traipsing off into the dawn, I thought you'd like to have. Well, don't go getting too cheery about it. But you're welcome. I've collected what we need to find the Norns. Shall we go? Madam Luther, where have you... Neither. I suspect we may have consequences to look forward to. We are certain the trace could not still be in Midgard. I was just there on some train. He must have provided it. No, that is not the only explanation. Tell me where we find these Norns. I discovered some of their threads near the closing. I stashed one for spell. We may also use it find. Just remember, maybe you don't. Well, things will be difficult for a change. We should take your sled and head to the lake. Midgard. How I've missed the freezing gusts and constant raider attacks. Well, that's because they believe Kratos is responsible for Fimbulwinter, and that killing him will end it. Where would they get an idea like that? From me, of course. Of course.
Come. Quiet. She is a friend. Now. Better they get this from you. Once the wolves have the scent of the Norns, we'll just need to follow their lead. I will open the gate. Stop whining. Your fur is matted. When did you last wash it? And matted fur leads to disease. Take care of them and they'll take care of you. Brother, what exactly do you intend to ask the Norns? How I may find my son. Don't imagine it's a chance to clear up all this mess about prophecy. Perhaps get a second opinion on your alleged demise. You didn't tell me you had a death prophecy? When Atreus and I reached Jotunheim, we found a hidden mural. The giants, they herself, had foreseen our entire journey long ago. Who we would meet, who we would fight, all of it, as it happened. But you aren't dead. That image was from a time yet to come. I see. You've never struck me as someone who fears death. That's not the problem, is it? No. Death can have me when it burns me. Then maybe it's not the future that bothers you. Faye sent you on your journey, and she made sure you'd see that image at the end of it. And you're still not sure why. I wish to speak of this no further. Now that we are on the lake, how will we find the Norns? Watch the wolves closely. See how their heads point the way? Well, the Lake of Nine has certainly seen better days. The raiders have made themselves quite at home. I'm sure I've been back to these parts since our great battle with Seeker. She speaks highly of that class as well. You know of that. She told me all about it when she found me. She believed you could be an ally. Long before I believed it. The Valkyrie Queen. An ally. I'm the Valkyrie Queen, as Sigrun was stubbornly determined to remind me.
I should have guessed it was Seacon helping you recover yourself. You're so loyal. Why? Never. Doesn't take a love goddess to see where you're coming from. This thread of fate we are tracing. It's not somebody's life, if that's what you mean. Em chuẩn bị đi làm đây. Bye anh. Ok Betty nha, bữa nay em đi làm nữa hả? Cảm ơn Betty đã tặng đào với lại tim cho anh nha. Xiên cày thế nhờ. Hello Papa. Hello Kate. I just hope the Norns are somewhere indoors and warm. Safe to say, no, I have not missed Midgard and Fimbulwinter. Thank you. We will see soon enough. Incoming fire! Hôm qua tắt like sớm đó. Sớm đâu, cũng 1 giờ đó chứ em. Hôm qua anh bị mũi dị ứng anh uống thuốc ấy. Hôm qua anh mũi dị ứng anh uống thuốc nên nó mệt. 1:30 em mới ngủ hả? Might I suggest the ominous broken gravestone? Sao em thức trễ ơi? Bữa nào cũng thức trễ vậy hả? Thức tới 3 giờ sáng, cái đó là trễ rồi đó không? Thức trễ vậy quá, không tốt đó. If it does not help us find the Norns, it can wait. Let's keep looking. This way. I feel a trace of their illusions here. I can try to dispel it. Oh no. There's nothing here. A false trail. I'm afraid so. We'll have to see what else the wolves can find. Typical Nornish mischief. They know we're searching. I warned you they wouldn't make it easy. And what's the hilt of a cursed king have to do with any of it? Distraction? Coincidence? Who knows? I suppose they'd say we were fated by the Em còn đi học không?
As I was saying, the Norn's home is called the Well of Erd. It's in no fixed place. Entrances come and go. A place wholly under their influence, where the intangible is tangible. Nasty hit. Go away from her. Reminds me of tales of a cruel empress. One too Giờ many vẫn còn to buồn ngủ. die. Thì đúng rồi, em thức tới 3 giờ, tới 1 rưỡi luôn mà. Ý là em còn đi học không á? Hay là em đi làm mà thức trễ gì? Cái đầu thanh nha. Anh hứng chơi thì anh chơi ấy. When you enter the Norn's home, it can be disorienting. Like being inside your own. Anh bị đuổi học But if rồi we em. go in together, are we in each other's minds? Not so sure I Anh bị like the đuổi học sound of rồi that. Két à. Năm 50 tuổi rồi đi học gì nữa, anh mới 18 mà. Mimir, have you encountered these Norns? But enough of that for now. Ở nhà làm chủ thôi. Anh có làm chủ đâu, anh bị vô sản thôi em. Hai một một anh ơi, 211 là gì? Hai không mười một. Have I encountered the Norns? Em sinh năm 2011 á hả? Not personally. Right, their ways of discouraging visitation. Ý là em sinh năm 2011 á hả? Didn't talk about what he found. Đúng rồi, trời ơi, vậy mà nó thức tới 3 giờ sáng. Or he wanted to forget what he saw. Thức cái gì mà dữ vậy? Thằng. Mind telling us what you experienced when you saw the Norns last time? To be honest, the details are hazy. Like waking up from a dream. Mainly, I remember that nothing could be done to change my son's fate, which only made me more determined to try. Kêu bằng chú, kêu bằng anh, chú gì anh mới 18 mà. Không, kêu bằng anh chứ, anh mới 18 mà. Em nghe lời quỷ thanh. The legends I heard about the ghost of Sparta were surely exaggerated. Exaggerated? Oh, not in the brazen bloodshed righteous fury part. The part where it said you travelled back in time itself to win a battle once lost. It's strange credulity, obviously. I mean, a rumour about Thor knocking the world serpent back. Đúng rồi, chứ không. Ragnarok is one thing. It is the truth. Brother, seems the wolves have led us here. Let's see. I feel something in this direction. Feel what exactly? It's coming from this wall. The Norns are hiding something. Anh nhỏ hơn anh em nữa hả? Anh em bao nhiêu? Anh em bao nhiêu? I feel the Norns over here. Are you ready? 99
NG cộng không em? Open up. Anh là NG cộng bằng thứ mấy rồi? Chứ không phải NG cộng. Nothing. Another dead end. Anh đã NG cộng bằng thứ mấy rồi em? A trap! That's all of it. You know, this search will only get more dangerous. Anh đói không anh? Anh ăn mì gói rồi. Back to the wolves then. Ủa sao anh cứ chơi đi chơi lại cái game này vậy? Game này nó hay lắm em. Gameplay nó để chế độ Gimme God of War đánh rất là đã. Anh chơi rất nhiều game nhưng mà với anh trò này vẫn là đỉnh. Em phá đảo hay là em chán rồi. The wolves have picked up another trail. Keep following their heads. Em đã chơi hết Valhalla đồ các kiểu con là điểu chưa? Em có chơi chế độ Gimme God of War chế độ Mastery chưa? The threats of fate span all life and time. Rồi em lấy những cái đồ đó mang qua story này em chơi chưa? When I challenged them, they Chỉnh mắt chế độ lên chơi nó mới đã. so I killed them and turned their power on Zeus. That's the most dangerous and irresponsible thing I've ever heard. These Norns have no such magic, nor does anyone in these realms that I've ever seen. Aye, can you imagine? If it existed, Odin would have it. And if Odin had it, Em chơi hết cả Valhalla rồi cũng từng phá đảo chế độ khó nhất rồi. I would not ask them to change. Nhưng mà em chẳng không thấy nó hay à? I only want Mấy cái trò khác đâu có đỉnh được bằng gì that's đâu. quite dangerous enough, in my experience. Bây giờ có trò nào mà hay đâu để mà chơi đâu nè. Trò nào cũng chơi mấy cái NG hết trơn. Made for the help he found. I was afraid of that. Hay ăn hành, đúng rồi, hay ăn hành đó. Thanks for grabbing that for us. Em có thấy cái bộ gấu màu xanh của anh không? Đây. Anh mới lấy cái bộ gấu màu xanh đấy. Em rành riêng này chèm. Không có game để chơi, không có bờ lớn để chơi luôn gấu à. Rau gá đanh. Cái đó là trồng cây mà. Phải về đậu em. Relations with the Vanir and Aesir had been hostile for ages. Freyr got it into his head that he could improve relations by sharing our magic with them. Solo đi anh. Solo gì? Solo cái gì không? Không phải là không có kim để chơi mà không có tiền để mua. Như nhau. Nó thấm vô máu em rồi anh. Solo Eren riêng. Thôi khỏi luôn. Cái trò đó co-op thì chơi mới vui chứ. Tự nhiên mình solo một mình. Phần này cá nhân mình thấy góc camera không đẹp bằng phần 3. Việc xem video với đi ngắm cảnh quá nhiều. Không, với anh thì anh thấy là với anh ấy nha thì anh thấy cả hai phần đều ok. Chỉ có phần Ủa khoan, em nói phần 3 hay phần 4 cơ? Phần 3 phần 4. Mua game cộng Plus 1 tháng. Thôi bỏ luôn, bỏ đi em. Làm sao mà mua 1 tháng? Game mà có vụ mua 1 tháng nữa. Phần 4 chứ sao lại phần 3 tức? Em nói phần 4 chứ đúng không?
Cái này phần 5 mà. Còn em so với phần 3 là hai thằng nó đâu có giống nhau đâu, nó là gì tao quên rồi. Nó là 2D rưỡi mà. God of War 3 mới đúng chắc chiến thần. Mấy cái bản hồi trước thì đúng là nó đúng chắc chiến thần là bởi vì vô là nó đánh không à, nó khoan đập không à, đánh điên cuồng luôn. Cái thời hồi trẻ của Kratos. Và lết 1 tháng rẻ mà. Đúng rồi, và lết 1 tháng thì không có đắt. Nhưng mà game nó chi, game đâu hình như 40 hay gì lận, 40 đô hay gì. Mấy phần này là ông già rồi ổng lù đù lắm. Không hề nha. Em có biết mấy cái tech của nó không? Nó có khá nhiều tech nha. Mấy cái tech combo của nó, cái whirlwind bash, cái cancel runic rồi nọ, em có biết không? Em có biết combo mấy đó không? Ví dụ như này. Trước làm được mà hư cái tay cầm rồi nên bỏ luôn. Mấy combo của nó kinh lắm đấy. Em nếu như em combo đi thì nó sẽ không có lù đù như em thấy đâu. Chưa được chơi phần Ascent, còn lại chơi hết rồi. Em mua để 9 xị. Ủa 9 xị là mắc hay rẻ? Ủa tài khoản đã là 40 đô mà đúng không Gấu? Sao em mua đĩa có 9 xị vậy? Nhân vật đó thiết kế lại đó anh. Cơ bản nhìn một cục không đẹp. Không phải là không đẹp đâu. Em nhìn như thế này, hai góc độ nha. Có nghĩa là góc độ của phần 3 chạy về trước ấy, nó là kiểu 2D rưỡi. Và nó vô là nó chỉ có em chỉ có nhấp em đánh thôi. Em chỉ có nhấp em đánh thôi. Em đại loại là em chỉ có đánh và đánh thôi nha. Còn cái góc nhìn hiện tại của phần 4 và phần 5 ấy, nó đang làm như thế này, tại sao nó không làm cái kiểu mà xa nhân vật ra. Cái gameplay action của nó rất là đã nếu như mà em chỉnh lên cái chế độ game God of War nha. Đánh nó em cảm giác giống như là em đang nhập vào trong cái nhân vật. Em đang một phần giống như là 50-50 là em đang hành động thật ở bên ngoài ấy. Nó khác nhau ở hai góc nhìn, hai góc chơi ấy. Em để ý đi em sẽ thấy. Nếu như mà nói về mà cái độ hay đó là thằng 4 năm hơn hẳn nha. Còn về mà cốt truyện mà đi mà đánh nhau cái kiểu mà ba trở về trước thì đúng là hồi xưa nó làm là cái kiểu mà giống như chiến thần thiệt, vô là chỉ có đánh điên cuồng thôi. Thằng này nó không có suy nghĩ gì nhiều quá. Nhưng mà về cái góc độ gameplay là thằng này hơn hẳn. God of War Ragnarok hay nhưng God of War Ragnarok hay nhưng mà tìm đường mỏi quá. Nó là một trong những cái hay của game đó em. Chế độ khó nhất mới ra chơi. Chế độ khó nhất mới ra chơi phải không anh? Mới ra chơi là sao? Anh không hiểu cái này. Phần này tho mập quá. Ừ đúng rồi, cái phần này lúc mà anh mới chơi nó ở NG0. Lúc mà anh vừa gặp thằng quỷ thằng Tho, anh cũng bất ngờ. Đậu xanh. Nó to phệ, nghiện rượu rồi các kiểu, con nào đểu. Bắt hình tượng vải trưởng nha. Ý là mới ra hết cái hay của game. Đúng rồi, chỉnh chế độ khó cao nhất thì mới thấy cái hay của game. Đánh nó mới đã, giống như cái reaction của nó mình mới cảm nhận được. Chơi giống như mình chơi giống như là một phần mình thực chiến bên ngoài nó đã vậy đó.
I didn't tell them. Rita, left flank! I don't know what the Norns did to trick all these raiders into guarding them. Not that they have any idea that's what Nghe they're đâu doing. người Bắc Âu phải mập để giữ lầm. Đó anh không biết. Anh chỉ thấy là con nhà giặc của anh nó lạnh quá nên anh mặc cho nó bộ đồ gấu. Chơi con này trước bản God War PC 2018 được không nhỉ? Được em. Nó đâu có cần phải có cái bản kia em mới chơi được bản này đâu. Em cứ thích bản nào em chơi bản đó thôi. Thế NG cộng 2 chơi được khó nhất chưa? Từ NG0 là em đã chơi được chế độ khó nhất rồi. Em vô đây. Nhưng mà hình như là em vô đây em chỉnh lên chế độ khó nhất. Nhưng mà anh nhớ hình như là một khi mà em chỉnh xuống chế độ thấp xuống một cái là em không chỉnh lại chế độ khó được. Hình như nó bị cái đó nha. Chế độ khó là em phải chỉnh từ đầu game nha. Giờ mua nhen cuối tháng chơi vu chan là vừa. Là sao nữa vậy? Tự nhiên bây giờ mua nhen cái cuối tháng chơi vu chan. Trời đậu gấu. Mà Odin phần này ổng chí quá. Odin phần này nó ác kinh luôn. Vợ con cái gì nó cũng ấy hết, nó cũng hại được hết. Odin phần này ác cực luôn em. Cảm ơn gì ta? Season đã follow anh nhé. Chỉnh khó nhất thì chơi lại từ đầu. Hình như là từ dễ lên khó thì được, nhưng mà từ khó xuống dễ thì không được ấy. Anh không nhớ nữa, tụi em thử xem. Chỉnh khó nhất thì chơi lại từ đầu. Lúc đầu chơi cũng bình thường, đến lúc con ra tốt là Loki bất ngờ. Lúc đầu anh chơi anh cũng không biết Loki là thằng ấy chết. Phần này lấy được cây kiếm thằng 3 hả anh? Em muốn lấy cây kiếm em phải phá đảo Valhalla. Em phá đảo Valhalla xong rồi em mới nếu như em ở NG0 thì sẽ không lấy được. Em phải phá đảo Valhalla trước khi em qua NG cộng. Rồi sau đó em vô đây em chỉnh qua cái này. Nó nằm ở trong cái Spartan Gate á, thằng Legacy nè. Cây kiếm Olympus. Em phá đảo Valhalla thì em được thêm cái skin trẻ của thằng Kratos nè. Không. Mặc định là già nhưng có cái skin trẻ. Với lại mấy cái bộ đồ giống như cái bộ đồ gấu này, mặc định của nó là màu đen. Em phá đảo thì nó mới có được màu xanh lá cây này. Nó có với lại mấy bộ đồ, mấy skin đồ khác nữa. Có hiệu ứng rồi luôn. Vẫn thích cây sông đao. Được, em chơi tới lúc lấy lại cặp sông đao hú hét luôn. Cái đó là phần 4. Còn phần 5 là vô là em đã có sông đao với lại cái búa rồi cây rìu rồi. Em chỉ đi kiếm cái giáo thôi.
Isn't it always the third place you look? Is everyone hearing that creepy whisper? It is like an itch in the mind. It means we've stepped into their domain. Be ready for anything. Illusions. Trung Nguyên đại bản này em thấy tội But tho. assume nothing. Mắt There's no con telling bị what cha manner đâm. of creature they've made unwitting guards. Delightful. Ở trong cái bản này tới hai người thấy tội là thằng Tho với lại con Riza. Thấy đúng tội luôn hai đứa đó. NG cộng nên giữ lại đồ chơi nó dễ hơn anh nhỉ. Tăng độ khó. NG cộng là mặc định nó tự giữ đồ cho em. Giống vậy cái đồ đó, đồ bên NG công á của em vẫn chưa mát. Khi mà em qua NG cộng á thì em phải nâng thêm nữa cơ. Nó sẽ có những cái nguyên liệu của bên NG cộng. Mát là phải lên 10. Mát là phải lên 10 nha. Mát level là cũng là 10 luôn, mát đồ cũng là 10. Nguyên liệu để nâng từ 9 lên 10. Từ 9 lên 10 nó sẽ là 9.1, 9.2, 9.3, 9 chấm mấy anh không nhớ nữa. Lên tới 10. Kiếm cũng chua đấy. Phải chịu khó loot đồ, loot đi map thì em mới nâng đủ. Nâng đủ được 1-2 món. Còn muốn nâng full này là em phải chịu khó loot dữ lắm nữa. Giờ mua thêm đồ các kiểu nữa cơ. Cả thằng Róc. Thằng Róc là nạn nhân. Thằng Róc là nạn nhân nhưng mà tội nghiệp đúng. Tội nghiệp là thằng Tho với con Riza. Đúng tội nghiệp luôn. Em trên chưa lên được 10 cái nào. Không biết giáp nào mạnh nhất. Ở trong đây nó không có loại giáp mạnh nhất á. Nó chỉ có là theo em build em đánh như thế nào thì em mặc bộ giáp đó để em build em đánh theo cái của em thì nó ok nhất. Ở trong đây chỉ có thể là có 2 loại giáp. Một loại nếu như ngoài bỏ ra cái vấn đề mà lối đánh để mà build theo lối đánh á, thì nó sẽ có 2 loại giáp. Một loại là chuyên về đam là bộ Z. Bộ Z ấy là nó chuyên về đam nhé. Nhưng mà em sẽ nhận vô tới 180% đam. Cảm ơn Khải Di đã follow anh nha. Em sẽ nhận vô tới 180% đam nha. Tại vì cái áo là nhận vô 100 đam, 100% nè. Cái quần với cái tay là 40 nữa là 180. Còn cái bộ thứ hai á là cái bộ đồng đều nhất. Cái bộ nó là sẽ đồng đều nhất là cái bộ survival. Là bộ này. Nó không có tăng thêm nội tại nhưng mà chỉ số của nó sẽ lên đều mọi thứ. Tất cả các chỉ số nó sẽ đều tăng đều. Là bộ ổn áp nhất. Còn muốn chuyên về đam thì cầm mặc bộ Z nhưng mà quái thì nó chạm một cái đi. Kratos, ghost of Sparta, bane of Olympus, destroyer of fate, cruel striker, bringer of war, weapon of the gods, turned against his creators. Ui là trời, anh không mặc bộ Z mà nó chạm cái anh cũng đi. Full đam chuyên phải né. Kratos, ghost of Sparta, bane of Olympus, Cái con quỷ chùa này nó mặc bộ giáp toàn thân. of fate, cruel striker, bringer of war, weapon of the gods, turned against his creators. He chases a redemption he knows he can never deserve.
Are we in our own minds yet? He certainly seems real enough. I hate to tell you, the parts of your mind will be real too. Có 4 vũ khí luôn, anh thấy xài toàn. Có 4 vũ khí luôn, anh thấy xài toàn gì? Toàn rìu không được, không được. Em muốn dùng gì em dùng thôi mà. Nó có nhiều lối build lắm em. Nhiều lối build theo bộ đồ, theo cách đánh của mình. Ví dụ như có một cái anh nói về cái vụ mà em hỏi là muốn dùng một vũ khí được không á. Nó có một loại build là em dùng 3 loại runic cùng lúc. Ví dụ như em dùng như thế này xong rồi em đổi qua. Xong rồi em đổi liên tục qua. Thì nó ngoại trừ nó gây đam mặc định rồi đúng không? Là nó sẽ có thêm một cái đam mà em build bằng ngọc đó nữa. 3 cái runic. Đánh vô con boss nó sẽ gây một lượng đam nữa. Hữu duyên ước được. Hữu duyên ước bóc được. Anh giai qua cam lập cô tự dậy cùng nhau. Không, mình không có duyên rồi đó em. Bye bye em nha. Mình không có duyên đâu em. Duyên đó nhường cho em. Anh nhường lại cho người khác đó. Xài chiêu không á. Hồi lại vũ khí khác. Không hiểu, anh không hiểu ý em Dương. Dương Quang. Xài chiêu không hồi lại vũ khí khác. Game này đi cứu chậm chậm là do anh đi chậm ấy. Do anh đi chậm ấy chứ không phải là do game đi chậm. Cày full tầm 50 tiếng không anh. Cái này phải tùy nữa. Tùy vào cái chế độ em chơi cơ. Ví dụ như em chọn cái chế độ chơi nào. Nếu như em chọn cái chế độ chơi mà dễ thì 50 tiếng được. Nếu như em chọn cái chế độ dễ nhất á thì 50 tiếng ổn nha. Còn chế độ mà khó nhất thì cái tùy vào em. Tại vì ngoài việc chế độ khó nhất em đánh boss làm sao, đánh quái làm sao, đi map sao thì nó còn tìm đường, tìm đồ nữa cơ, nó giải đố nữa chứ không phải nó giấu đồ các kiểu nữa. Chứ không phải là mình cứ đi không á. Bên này việc nhẹ, von cao, hao người quá anh trai. Anh không có nhu cầu tìm việc nhẹ lương cao á em. Anh chỉ có nhu cầu tìm việc nào để mà mỗi ngày đủ 2 gói mì thôi à. Anh chỉ là người bình thường như anh, ngày 2 bữa cơm canh. Chỉ vậy thôi em. Anh chưa win nữa hả? Win gì ngắn? Rồi em thử thuốc cho anh chưa? Em thử thuốc cho anh chưa? Làm hết nhiệm vụ được. Chi không anh, mỗi nhiệm vụ nó sẽ có cái reward. Mỗi nhiệm vụ nó sẽ có một cái reward. Ví dụ như cái nhiệm vụ này đó, cái reward ở đây là XP nè. Đó. Còn ở dưới là nhiệm vụ dưới là trao bát đồ các kiểu đấy. Mỗi nhiệm vụ nó sẽ có đồ nhận khác nhau. Anh có like Reddit 2 không anh? Không, anh không có chơi cái đó Dương ơi. Anh chơi trên PlayStation anh không bắn súng được. Em chơi Cyberbomb về nước rồi mà anh chưa win nữa. Em chơi Cyberbomb hả? Là bắn súng đó hả?
She would hope. She always finds Sao em lại thích chơi bắn súng vậy? to blame. She cannot change. Mua game đắt, chơi một lần bỏ hơi phí tiền. Cái trò này anh không biết em chơi thì nó sẽ như thế nào nha, nhưng mà anh chơi tới giờ là không có một lần ấy. Anh chơi mấy cái NG rồi và anh vẫn thấy nó hay, chơi lại anh vẫn không thấy chán. Em chơi Red Dead 2 với Cyber dễ chơi. Em chơi trên PC hả Ngân? Anh chơi trên PlayStation bắn súng không có được, điều khiển nó khó lắm em, tay cầm điều khiển bắn súng anh không điều khiển được ấy. Of the Ace. Here we go. Counselor to kings. Mary Wanderer of the woods. Robin of the good fellows. Let me guess. I'm a long-winded know-it-all and I cannot change. See? Đúng rồi anh. Thỉnh thoảng nhiều khi cũng muốn chơi bắn súng mà kiểu sniper được cơ, nhưng mà tay cầm không có chơi được. Of the Ace. Here we go. Counselor to kings. Mary Wanderer of the woods. Robin of the good fellows. Let me guess. I'm a long-winded know-it-all and I cannot change. See? You forgot smartest man alive. Chơi thế giới mở hay có game nào ok không phải Genshin? Thế giới mở nhiều game hay mà, God of Tsushima nè, nhưng mà sắp tới nó ra God of Yoti đấy, nhân vật nữ. Còn God of Tsushima thì nhân vật nam, đẹp, hay. God of Tsushima cũng không khó lắm. Certainly clinks like genuine hack silver. Em chơi God chưa? I suppose there's one small consolation to this ordeal. At least we won't have to introduce ourselves. Don't credit your reputation, Mimir. They see the whole lives of any who approach them. Cốt truyện cũng được. God of Tsushima em chưa chơi mà cốt truyện buồn không anh? Buồn mới chơi, buồn. Cốt truyện buồn. Cốt truyện buồn là đại loại là cả gia đình của thằng Len Sakai. Già nó chứ, ấy da. Ông già nó bị ông già nó sẽ bị gì ta quên rồi, bị giết. Attack the spring! Hurry, report for cover! Nicely done. Keep on it.
Ông già nó bị giết rồi sao nó quên rồi. Nói chung kiểu giống như là cái thời đại đó cũng gần tới thời đại của mạc samurai. Ủa, nhưng mà anh kể với em rồi còn gì nữa em chơi nó hay nữa. Review Mayrai có phải thế giới mở không anh? Em thích chơi đẹp. Chơi đẹp thì em chơi chơi đẹp thì em chơi cái gì ta, Fantasy 16. Final Fantasy 16 với em. Review Mayrai cũ quá rồi, chơi gì nữa. The Norns are somewhere in that cave just ahead. Cốt truyện Final Fantasy từ 13 về sau em không mê lắm, nhưng mà trai đẹp. Em phải biết là cái tiêu chí nào của em là ưu tiên, thiếu hạng thứ nhất rồi tới hạng thứ hai, chứ còn cái nào em cũng muốn là nó hạng thứ nhất hết thì làm sao em có thể tìm được một cái loại game đó nữa. Vừa đẹp, vừa cốt truyện hay, vừa thế giới mở, vừa game hay. Hình như chưa có cái thằng game nào mà đạt được gì luôn. Đẹp trai như Athos một game. Athos ở trong Red Dead à? Đẹp trai như Athos một game. Em chơi cái con game gì quên. Con game gì trong phim của Marvel. Cái thằng mà nó cầm hai cái kiếm, nó bị giống như ngáo 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 đá vậy. Game nó chắc hợp với em đó. Thằng đó nó đẹp trai đấy. Cũng không thua gì thích một game đâu. Bull, đúng rồi. Đó. Ổn áp với em. And breaking tension with humor is the sacred duty of a traveling companion. Giờ trong này tối quá đi. Tối quá không thấy anh đâu. Tại sao phải chỉnh cái này? Chỉnh lại cái thằng survival nhờ. Đâu rồi nhỉ? Ủa? Đây. Survival đâu rồi? Bản này cũng già rồi. Em thích chơi game chữa lành. Chơi game chữa lành thì em chơi mấy cái trò mà kiểu như chơi game chữa lành thì không có đẹp trai được em. Chơi game chữa lành chơi mấy cái trò mà như lạc vô động kiến rồi này nọ các kiểu gì đó. Mấy trò của con nít á.
Thằng này cũng già rồi. Đúng rồi, nó tốt nó già rồi. Mấy cái trò đó game chữa lành đấy. Berserker Golek. Sao ra tốt đen như than vậy? Tại nó đi phượt đó em. Nó ở trần mà đi phượt đó, nó bị ăn nắng, nó bị cháy nắng. Oh, that looks official. My boy. I feel everything. Baldur, listen to me, please. Stop! Why did you bring him here? You are not welcome here. Wait! Baldur, come back! Talk to me! I am so sick of your constant meddling. What you did to me! Son of a witch! Hearing behind you. You will not harm him! Nobody harms my boy! But me! No! Freya! Brother, over here! Come get me! I want none of this! Imagine them thinking I had any desire to be back on this nation! Secret! Brother, hold on! Why did you never turn on Odin? But I did! I tried to stop him any way I could! Don't lie to me! You served Odin from the day you met to the day he put you in that tree! You sought him! You wanted his blood! You watched him destroy everyone and everything! And you never gave a damn until he turned on! Were you an ally to Freya in her suffering? To Skadi? To Groa? Or to Tanya? No! You always took the side of the powerful. You served Odin from the day you met to the day he put you in that tree! You sought him! You wanted his war! You watched him destroy everyone and everything! And you never gave a damn until you turned on you! Trời, nó nổ kìa. Were you an ally to Freya in her suffering? To Skadi? To Groa? Or to Tanya? No! You always took the side of the powerful men who used them! Easy now. You see a pirate god in need and you can't help but aid him! Cái khúc này như chỉ kéo dài thời gian thôi phải. Đúng rồi, kéo dài thời gian thôi.
is not her. No. Of course. You did what you must. Brother, the thief! It's stolen! Come here. Mother, help me! Monster! Atreus, I am coming. Why didn't you trust your own son? Cái con đồi vậy. Don't let him take me! Why wouldn't you see him the way he wants to be seen? Ôi trời ơi ông ba. Sau lưng tôi kìa. Mother, help me! Monster! Atreus, I am coming. Why didn't you trust your own son? Don't let him take me! Atreus. I'm scared! Why won't you see him the way he wants to be seen? I don't want to go back! He's alive! He's a murderer! Ui da. Ông ba mày. That's all I have to do. And now he's mine. He killed some baby! Atreus, I am here. Oh, Mother, help me! He's a monster! I think it's over. Did we pass the test? Didn't feel much like succeeding. I see the door has disappeared. Or it was never there. They toy with us still. Giờ còn là gì trong chỉ còn là xác xơ. Oh my god. What is that? A kelpie. Don't see many of those in these parts. She must be theirs. Will she take us to them? I'll ask her. Nicely. Easy, girl. Easy. That's right. Care to talk about whatever the Norns put you through? No. Get on. Keep up. This way, Kratos.
Sẽ chỉ còn là những nhớ. That's a good lass. Sẽ chỉ còn là Lovely xa xa. creatures, but temperamental by reputation. In my land, they keep children away from the lost by telling them a kelpie would drown them. Of course, no kelpie I know would do such a thing. Unless it was disrespected. It walks on water. Aye. No mystical water steeds to speak of in Greece, brother? There were the hippocamps. They served the sea god. I battled one upon a titan. That might not be her favorite subject. Here. Fate's own hideaway. Never doubted we'd make it. Kratos, Freya, and Mimir's head. Enter the home of the Norns, tentatively. They have finally reached their destination. Kratos speaks first. I seek my son. You know the child is in Asgard. No, you see what all who search for us seek. To know the ending to your story. The ghost of Sparta furrows his brow menacingly. He resists the urge to grunt. Oh, he fails. You come to us, piteous archetypes, seeking freedom from your scripts, as if knowing your lines would grant you the power to rewrite them. Speak plain. You will die, Kratos of Sparta. But you called him the destroyer of fate. There must be a way to subvert destiny. There is no destiny, Puck. Protagonists are speechless. They do not understand. There is no grand design, no script. Only the choices you make. That your choices are so predictable merely make us seem prescient. When my son was born, shut up! Your prophecy said he would die a needless death, and he did. Because you could not let him go. Because he thirsted for revenge. And because you kill gods. But what Kratos did, it was not out of hate. Should I bring him a crown, then? He still slays gods, but now he's sad about it? You are the sum of your choices, nothing more. And because your choices never change, you will learn that Heimdall intends to kill your son in Asgard. And you will do what you do best. And then Ragnarok. The skies burn, the curtains fall. Exunt omni. Heimdall. Again, he misses the point. Focusing on the second act to the exclusion of the final. A common mistake in storycraft. We are leaving. He stomps away, followed closely by Freya. I enjoyed your story, Kratos. Pity it has to end so soon. Well, that was educational.
Let us leave this place. Happily. That's better. I can feel things getting more normal already. Wait. That tree. Well, isn't that interesting? What is this? That's the noose, brother. The one Odin hanged himself with. As part of his endless, mad quest for secrets of life and death and what have you. What are you doing? It's a charged object, significant to Odin. Perhaps I'll find a use for it. Brother, what they said about the boy? Will not happen. Oh, I agree. It will not happen. We will not let it. Of course we bloody won't. The question is how. You wouldn't seriously consider killing Heimdall, would you? I will do what I must. Oh, is that... You're wrong to dissuade him, Mimir. You know Heimdall. I grant you that he's a spiteful, vicious little shit. And so loyal and entrusted him with Galliford. If we have the chance to eliminate him before Ragnarok, we should protect him. Considering his powers of foresight alone, that is an if of mountainous size. Even supposing we're all perfectly comfortable plotting an assassination, and I, for one, am a mite rusty at that measure, we've got no way to reach Heimdall, and no way to kill him if we did. I have killed gods greater than him. I don't doubt that, brother, but it's hardly my point. Kratos, I see something. Up there. Look, I think we're missing the Norn's message. We've all got our tendencies, and yours is to run headlong into danger to protect the ones you love. I do not intend to change. Not about that. Why should you? Apparently my tendency is to kill the ones I love. Freya, I don't need you to comfort me. Either of you. Their accusation was cruel. None of us believe The truth can be a cruel thing. Anyone care to argue with that? no. Baldur's fate had many causes. Prophecy among them. How do you mean, brother? There are many tales in my homeland of those who fulfilled prophecy by attempting to avoid it. So it was when Freya tried to protect Baldur. And so it was when I accused my son of going to Asgard. Then we agree. It'd be foolish to go after Heimdall. No. If Heimdall must die for Atreus to live, then Heimdall must die. How can you say that, knowing what you know? Because if Heimdall is a threat to my son, I must act. It is my... Your nature. Well played, Norns. Sao chơi được Go 5 hay vậy? Em tìm không thấy trên PC. Anh chơi trên PlayStation. Nhưng mà em muốn chơi trên PC thì nó có 3 cách đó. Có 3 cách để em chơi trên PC. Một là em mua qua Steam thì em đổi phân dùng. Nghĩa là cái phân dùng tài khoản Steam của em đang ở Việt Nam, em đổi vào phân dùng của nước ngoài để em mua. Là em sẽ mua trực tiếp trên Steam. Hai là em có thể mua key game. Em mua key game rồi
Em mắc tim tải game về em chơi là vẫn là bản quyền. Còn ba là em lên em tải mấy cái thuốc á, nó có mấy trang tải game giờ thuốc ấy, thì vừa miễn phí mà chơi được game. Cái gương đâu nhỉ? Cái gương nằm đâu nhỉ? Ấy chưa đốt cái đó nữa kìa. Cái gương mình để nó nằm đâu quên rồi. Cái gương đâu ta? À đây nè. Kratos, tell me more of your homeland. It was violent. Let us find a gateway. Return home. Consider our plans. Listen, brother. Before you make any hasty decisions, why don't you blow off a little steam? I'm sure there was some loose end we meant to circle back to. Give your mind a little time to process everything. I suspect there's unfinished business here at the lake, though I certainly... We go. Now tell me of this power Heimdall wields. This is the future. More like he reads the person, sees their intention. My intent will be to kill him. Knowing that will be no advantage. Brother, this is no one to underestimate. Any move you make, you'll have seen it coming. If you must face him, you need something else. An edge. Humor me? Very well. We'll ask the dwarves. Ah, the inevitable asking of the dwarves. Excuse me, sir. Could I have a moment of your time? Oh dear, what's to be done? Master Kratos, I will speak with you. You're back. They're back. Simmer down. I see 'em. Whatever you need. I have news. Oh. Did the Norns tell you how to get Atreus back? Do we have a plan? The Norns say Atreus will be killed by Heimdall.
The plan is to kill Mọi người cho xin một follow nha, cảm ơn mọi người. Oh, wow. Okay, Heimdall. Let's see. Never loses, sees everything coming, unpopular at parties. This won't be easy. Whatever his advantages, I will overwhelm him with my own. That's the idea. You gotta overpopulate his senses, see? And I got just the thing in mind to help you do it. Sinji, go get Drop here. Drop here? But we need our supplies. Oh, we got plenty. And to spare. Even if we did, Draupnir's no weapon. Why would I? Oh. You mean we combine it? That's right. And then when it'll go. Damn you, that's brilliant. Very well. I suppose there's nothing to do but go fetch Draupnir. Draupnir? I bloody knew these two had nicked it. And Odin blamed me for it disappearing. They stole Draupnir. We didn't steal nothing. We just ungifted what never should have been gifted in the first place. How will it help me kill Heimdall? Never you mind all that. It's a fucking surprise. We're artistes. But to even store Draupnir, you need... You were saying. So now you intend to kill Heimdall. Violence cannot prevent violence, Kratos. I truly thought you understood it. Whether what you thought I understood, my son is in danger. I will not allow harm to come to him. Cái bộ giáp của nó còn đẹp hơn của mình. Trong khi nó có đi đánh nhau. Oh, I'm gonna miss you, little one. Got it! I think. I thought you didn't believe in fate. We were all worried about your son. Enough. Heimdall's a threat, not only to Atreus, but to everyone. He's Odin's left hand and he carries the cord that begins Ragnarok. Sao? It's just as likely a trap because the bastard knows your intentions. Kratos, I've never seen anyone Lại thêm mấy tiếng, mấy ngày nữa rồi. Not one. Well, I gathered what's fit for gathering. Cuối cùng cũng qua GNA game về. We'll have to go to Svartalfheim to get Bon the của anh mà. materials. Not to mention we'll have to visit the lady. Tổng 7 tiếng rưỡi. 3-4 ngày, nói 3-4 ngày, 7 tiếng rưỡi. Xem không nói đại 1 tiếng luôn đi. That's a relief. Có phải anh không biết em đâu mà đó còn bày đặt. Whenever you're ready. Em làm content như người coi chứ đánh lẹ hết game, người coi không được lâu. Có phải anh không biết em đâu Bon? No idea what he's on about. Ở đó mà còn phải đặt sự quê với anh. ví dụ như em có gáy với người lạ thì người ta không biết thì không nói, đúng không? Còn anh biết em mà em gáy kiểu đó là anh mắc cười, đúng không? This whole thing were my idea. I'll speak to the lady. I never get to speak to the lady. There are reasons for that. Brock will go. What? No. You heard him. What's your friend? I ain't gonna mess up. Thấy cái bộ đồ gấu xanh của anh không? What the? Bộ đồ gấu màu xanh này là chỉ có Supermaster mới có thôi. Còn bình thường người ta chỉ được gấu màu đen thôi. Thấy của anh màu xanh lá cây không?
Em đấm mấy cái lò rồi, đánh 99 quái nó đánh đã điên. Em vẫn thấy đen. Người ta xanh lá cây gì mà đen? Đen làm thấy da nó đen. 99 đó chỉ mới là một cái thử thách thôi, còn mấy cái thử thách phía sau nữa cơ. Vừa đen vừa xanh lá, dù thẩm mỹ khiếp thế. Cái này chỉ có là Super Master mới được như vậy thôi em à. Đó là tượng trưng của cái điều đặc biệt, em hiểu không? I trust him. He speaks plain. Yet so colorful. Ý là anh đang khoe, không hề khoe. Mà sao ta? Kiểu giống như là anh đang flash với em chứ không phải khoe. Ủa đánh 99 con là chưa phải khó à? Còn nhiều con nữa. Không phải là 99 con là chưa phải khó, mà nó còn thử thách phía sau nữa mà. Em chưa làm xong hết mà đúng không? Nó còn mấy cái thử thách nữa cơ. Còn cái thử thách anh nhớ hình như cái thử thách cuối cùng là cái thử thách mà ở nguyên cái map đó đúng không? Nó sẽ có một cái vòng tròn. Cái vòng tròn nó sẽ di chuyển. Em phải đứng ở trong cái vòng tròn, di chuyển theo cái vòng tròn đó. Nếu như mà em không ở trong vòng tròn đó em sẽ bị mất máu. Rồi xung quanh là quái, đủ loại quái, chứ cái nào là rồng, chim, con khổng lồ, cái kiểu đủ loại quái chứ mà em đã từng gặp ở trên map. Nó sẽ vô cái vòng tròn nó đập em. Em đánh tiếp 99 con, 9 thêm đợt con nữa. Nói chung là em chưa rồi, em chưa làm full rồi đó, em chưa làm full thử thách. Làm full thử thách của bên mất hem đấy, được nhiều nguyên liệu ấy. There. We keep cooperating, maybe someday it'll be Asgard in flames. That is not my goal. Doesn't mean it's not domestic. What are you insinuating, Highness? Not a thing. Chưa, hôm qua chơi tới 5 giờ sáng. Chơi giữ thằng ở quỷ sứ. Chơi kiểu đó vợ em nó không thốt em à. Why would he hide in here? He feared something in these tunnels more than he feared starving. Hardly seems rational. Fear seldom is. Chỉ có cây rìu, không biết kiếm đâu lên chính. Đồ để năng vũ khí chính là không có kiếm ở bên đó được đâu. Đồ năng vũ khí chính là em phải đi trên map cơ. Nó sẽ có đồ riêng của năng vũ khí chính nha. Mấy cái đó ít. Một cái NG vậy chỉ có số lượng nhất định thôi. Em khẽ tiếng là sợ chứ sao dám nạt em. Bớt gáy đi. Có mà nó khẽ tiếng em sợ gì đó. Unusual symptoms. Elvish. Careful, brother. That looks flammable. Hello Long. Là em mò thiếu hay
Rồi không, chưa lên được 9. Em mò thiếu. Em mò thiếu đây. Ủa lại đi đâu đây? Đi kiếm thằng con. Well, I can see why it's an Con anh đâu mà kiếm. Nó bị Odin dụ qua Asgard rồi. Nhưng mà em nghĩ nếu cấp 10 là mát, thì nếu qua NG nữa thì không có tăng thêm sức mạnh. Sau đấm lại quái ta mấy cái gương chữ đó. Bấm lên cái stat này của em này, nó sẽ gồm có 6 cái stat: Strength, Defense, Runic, Vitality, Cooldown với là Luck, đúng không? Thì khi mà em đi trên map ấy, nó sẽ có mấy cái gương chữ nè, hoặc là ở bên cái map mà map sông ấy, map đó hình như là map Onhem hay Vanahem gì đó. Nó có mấy cái cục, nó có mấy cái trái xương á, mấy cục xương màu trắng mọc ra từ cây ở trên sông. Lúc em bơi thuyền em nhặt đấy, được có vài trái thôi á. Những cái đó nó sẽ tăng vào stat của em. Một món như tăng được 1 điểm 2 điểm stat, tùy vào cái stat nào, tùy vào em nhặt được cái nào nó sẽ tăng cái đó. Cái stat đó mới là cái mà quyết định cái đam của em deal ra. Cái bộ đồ của em và ngọc của em ép vào là theo đó build đánh của em đánh theo đam nào nó kích hoạt lên, thì cái stat đó nó là cái quyết định đó đó. Nó lại báo nữa rồi, nó báo từ bên bảng 4 quanh đây. Cái giọt ở trên sông đó, đúng rồi, cái đó ngon lắm đó nha, không nên bỏ sót nha. Có bao nhiêu là phải đi tìm lụm hết nha. Mỗi một map gì được có, mỗi một cái NG được có mấy cái thôi đấy. 3-4 cái gì à, 4-5 cái vậy. Cái điểm trên điểm runic đồ, nói chung là mấy cái điểm start mà tụi nó cao lên á, là do tụi nó chơi nhiều cái NG để mà nhặt cái đó, chứ không phải là do đồ đâu. Đồ là 10 là như anh hiện tại là đồ đã mát hết mọi thứ rồi từ lâu rồi nè, mát hết mọi thứ rồi, nhưng mà nó sẽ không tăng được cái đó. Mấy cái tăng là cái nãy giờ anh chỉ tụi em. Em lụm hết rồi mà lần cộng có 2, chứ em muốn sao? Phải chạy đầu. Em muốn cộng bao nhiêu? Hello B52 nha. Giờ này em mới dậy à? Bữa nay có đi làm không?
À em có thấy cái bộ đồ gấu anh đang mặc màu xanh không, TikTok? Anh tìm được rồi nè. Thấy bộ đồ gấu màu xanh nè. Thấy không? Em mới chạy deadline xong, dí muốn tụt quần. Mấy đứa mà phải chạy deadline luôn cả chủ nhật là mấy đứa đó lương cao. Tại vì lương không cao là có méo nào mà nó làm chuyện deadline cả chủ nhật. Nghĩ bà nó kiếm chỗ khác rồi. Xin Siga là B52 này đại gia. Nhìn như riêu. Tôi thấy đẹp là được, tôi thích là được nha. Thằng quỷ sứ Bon kia. Sao rìu anh luôn cái rìu màu xanh hả? Rìu màu vàng mà. Màu xanh đâu? Có ai nghèo trong mắt anh không? Em thì làm sao mà có chữ nghèo xuất hiện đối với cuộc đời em được boss. Đại gia, ông chủ. Vừa lấy gì em? Ủa giá, ông ba đó chứ. Ủa Harry Potter đâu rồi, giáo anh hết sáng. Phải đánh kích hoạt cái hiệu ứng của nó thì mới sáng được chứ. Sợ anh mới vào ngầm á. Không hề. Anh vô sáng thiệt mà. Suốt ngày thấy like không thấy đi làm là bởi vì anh không biết làm gì. Anh bị vô công gửi nghề. Ổng là celeb chơi game ẩn tên mà. Rồi tới nữa. Đúng giờ đó. Chỉ có Bon là hiểu thôi. Khi thế gì nữa, nó là vậy đó em. Tụi em đã chịu chưa, đã mãn nguyện chưa? It's not his fault Atreus ran off. Or are you just being Brock's champion? There it is again. You're insinuating and you know it. Can't the smartest man alive put it together? The giants conceal a mysterious figure who changes the fate of Ragnarok, and you're oblivious to the only Ragnarok. Có khi anh đủ giàu, ăn cả đời rồi mới sáng tối chơi game. Không, anh không có biết làm gì nên anh ăn mì gói, đỡ tiền. Kiểu vô công gửi nghề đó em. Ơi, đậu xanh không ra được luôn kìa. Không phải, nó nướng đen thui nhỏ luôn. Tụi em đã hiểu gì sao da đen chưa? Tụi em đã hiểu chưa? Ông bà nó thiệt chứ. Nó bị đốt dữ quá, da nó đen thui. Vì em có thằng bạn celeb nó chơi game phải ẩn info như thế để không bị soi mói. Có khi nào anh giống vậy? Không, anh không giống vậy đâu em. Anh hơn vậy nữa. Anh thuộc tầm ngoài vũ trụ luôn rồi, chứ không phải celeb bình thường này.
Anh không phải người hả? Có khi ông này lại là con ông Vượng. Không nha. Không phải nha. Xác nhận không phải nha em. These gates seem to be connected. See if you can break that far fixture. It's open. Thì anh cứ nhận đi cho bạn em còn đi đồn. Ok em. Anh nhận nha. Vừa lòng em chưa? Tháo hết đồ ra đánh đi anh. Đam to quá nên đánh dễ quá. Không em nha. Anh không phải gì thích khổ hạnh nha em. Anh không có theo hệ khổ đầu đà. This opinion of yours, was that the reason you proposed this alliance? You expect me to lead your armies at Ragnarok? That is Tyr's job. Quỷ B52 này thích coi anh hành lắm hay sao, suốt ngày nó cứ đòi anh tháo đồ ra không? Em bớt có ác lại với anh được không? Đó mấy cái gương này nè Bon. Phải lấy nè, nó tăng stat. Chắc mê cơ bắp. Mấy rương đó cho nhiều không? Nó cũng vậy thôi. 1-2 điểm mà ông. Nay lai năng sức vậy trời. Ủa như mọi khi mà. Như mọi khi mà Thanh. Anh chơi gì hèn vậy? Anh quen rồi em. Anh đã quen với điều đó rồi. Sửa không có được.
Còn cái gương ở đâu ta? Quả trời đậu ở đâu ra vậy? Ổng sống hèn nó quen vậy rồi. Không, anh sống không có hèn, anh chỉ đánh hèn thôi. Còn một cái gương nó nằm đâu vậy trời? Giấu đâu vậy ta? Có ai nhớ gương chỗ này không mọi người? Đậu xanh mày ra. Đang tính nói hả? Muộn giờ em. Muộn giờ em mà. Đang tính nhắn thì anh tìm thấy muộn luôn rồi. Muộn màng hết rồi. Not that grim dirt before it poisons us all! What's your left? I felt that one, brother. Ui da. Không phải nữa kìa. Go thành game bắn súng. Up above! Poison! Nasty, hey! Go away, brother! Mạnh mẽ lên anh, đương đầu thử thách như em đi. Không em, anh đâu có sida giống em đâu mà đương đầu thử thách. Not that there's anything wrong with a disparity in size or number of limbs, say. Nothing in the world. Cách đánh mà nó hèn cả con người. Như vậy là em sai lầm rồi. Sao em cứ trong mặt mà bắt hình dong như vậy? Em dựa vào một hai cái gì đó cái em đánh giá cả một con người. Nó thể hiện là em chưa tiếp xúc nhiều, chưa gặp nhiều điều. Em chưa va chạm nhiều đó. Up there. Nhà hiền nhân đã lên tiếng. Không, anh có hiền nhân cái gì đâu. Anh chỉ nói sự thật thôi. Và thực tế là vậy. Mấy quỷ sứ. Dù ai nói ngã nói nghiêng thì lòng ta vẫn như kiềng ba chân thôi.
Khầy á điên. There. Now we can open the other gate. Cái ông đó là sao rồi? Cái ông khầy gì ta? Ông khầy gì? Ông khầy gì mà già chát mà có bộ râu. Cuối cùng là ổng bị sao ta? Xét án sao rồi? Do not presume to know what she wanted. Đúng là Aladdin vì những cái đèn pin soi mói. Anh không hề soi mói luôn. Mà anh chỉ thấy tụi em dùng những cái ánh mắt nó hạn hẹp để mà nó soi mói người khác. Anh đang rất cố gắng để mà mở rộng cái sự hạn hẹp đó ra của tụi em. Nhìn cuộc đời nó tươi hơn, nó hoan hỷ hơn. Em đang nói tụi em soi mói. Không, đừng nghĩ vậy. Anh không hề nghĩ tụi em soi mói. Chỉ là anh thấu hiểu được cái sự chưa va chạm nhiều của tụi em. Hiểu điều đó. Đó là điều rất bình thường thôi đó Bon. Nha nó lên tiếng. Phần Ascent chưa được chơi. Còn lại chơi hết các phần còn lại rồi. Ascent là phần nào vậy? Ascent xanh mà bạn ấy nói là phần nào vậy mọi người? Anh muốn va chạm vật lý không anh? Không em. Cuộc sống này còn biết bao nhiêu điều tươi đẹp. Tại sao mình cứ phải va chạm vật lý? God of War Assassin ý anh. Nghe như vụ đi đánh pizza. Pizza chắc cũng phải 10 năm mà anh không đánh. Từ cái thời mà anh cầm cái cơ lên rồi không có đứa nào nó cho anh đánh. Không một đứa nào nó chịu cáp kèo độ để đánh với anh nữa, là từ đó anh buồn chán quá nên anh bẻ cơ, anh từ giã luôn. Tại anh giàu quá đánh ăn tiền của anh hoài không vui nên nó vậy. Vậy hả? Tiếp rất là rất mà anh, đúng rồi em. Ông ba nữa. Anh chơi Go 3 chưa? Anh chơi hồi xưa rồi. Anh toàn diễn viên thì ai dám cá. Anh có diễn viên gì đâu. Hôm qua
Hôm qua em đem lô 3 thấy nó giả man hơn mấy phần sau này nhiều. Thì nó cái kiểu vô là chỉ có đánh thôi mà. Tờ trái châu của Ratos. Đúng rồi, tờ trái châu mà. Kiểu giống như nó chỉ vô rồi đánh nhau thôi đó. Mọi người cho xin một follow nhé. Cảm ơn. Look, I wasn't trying to provoke you or cast doubt on you. It just seems to me your thoughts haven't caught up to your instincts yet. And I know something about that. Làm ra tốt già yếu hơn hơi đuối. Ủa không phải game dễ với Bon sao lại đuối? When we get out of here, I'll give you some space. Let you think carefully about whether you're ready for what it means to make this weapon, and to use it. Meanwhile, I'll see what else I can learn while we're here. Maybe I'll send a few Einherjar back to Valhalla for good measure. Well, you have fun now. Hey, you made it! About time. I got everything all set here. Now we just gotta push on up to the fort. Falky! Take your fancy dancy shortcut. Think I don't mind stretching my legs? Catch up with you any damn time I like.
forge ahead. Unintended, I imagine. Hang on. Almost got it. There. Well, come on in, stranger. Never do get used to that trick. Locals up ahead. Act civilized, and hopefully nobody springs an alarm. No, quit your nattering, you snake-sucking mommy milksops with your protective gear. Ain't you never seen a legend in the flesh before? Well, that ain't no good. You see what's wrong here, don't you? Those creepy flying eyeballs made a nest out of the cables. We gotta figure a way up there and clear them all. Hey, Sparklet! I don't know what you're waiting for. I'm right here. Okay, looks like that wheel up there opens the gate. Not that we can reach it already. No grappling up that way. Why don't you look around, see if there's a way to lift this lift? Hang on, coming around. Brother, did you notice the dwarves of the camp were twice as alarmed to see Brock than they were to see you? They did seem surprised. All right. Now I can turn this crank and cap that geyser. You just give me the signal when you're ready. Now. On it! He is dead! We gotta have them both stop at once, see? Turn it. Copy that. Look around! Find an angle! Think that's what you do? Ah, promising. Turn it again. Aye, aye.
once more. Aye, aye. Hey, I got the crank covered. You do the other stuff. Again. What we doing, butt sausage? Where we going, huh? Finally! Now we can ride on up to the fort. Come on! The lady's waiting. Hey, got another riddle for you. What gets bigger the more you take away from it? Well, let's go. Appetite? No, that doesn't work. Stump the stump. Oh, who's that clever? Vampire. Ooh, that's brisk. Think I'll grab some for the lady. Grab some what? The wind? No, you idiot. The sound of the wind. Oh, watch and learn. See? Dwarven magic's all about the intangible. The relationship between the stuff what you can touch and what you can't. It's about understanding. Understanding what? The nature of the thing's more important than the form of the thing. Hang on.
my chance to meet her since I was knee-high to a token. But Sindri had never had it. Said I could. But today's finally the day. Whoa! I got goosebumps on my bunions. Why, bro, I've never seen you so reverent. Are you nervous? What? Shut up. No. You never do seem to get rid of those things. Go on, Pasty. Turn the crank. Let's do this. It does not work. Huh? What is it this time? Out of the way. Let me look. Oh, fuck no. Do I gotta fix everything in this dang city my own self? I'm gonna need a couple of things. Follow me. Yeesh, this place ain't in some disrepair. It's disrespectful, I tell you. I need that axe of ours to go kiss that material out yonder. The spiky silvery stuff. You'll figure it. This lady, what does she do? Well, we'll both see soon enough, won't we? I know this, though. If we're real lucky, she'll give us her blessing. Doesn't give them to every piece, but the ones she does, there's something to behold. The axe? Well, that particular process was a whole nother cluster. Maybe sometime I'll fin you that tale. Faye's the only one who ever got my highbrow sense of humor. Damn fine woman she was. Apart from her taste in men, of course. Now I need a chunk of that bronze material over by all that busted up wood. Back in those days, I'd get so caught up in trying to be the best that I'd work till I plumb dropped. Time goes by and there's less to prove. You learn to keep your own faith. Save your extra effort when it's personal. Like the way you finally get to show the lady who you are. Wow, Goldie, you sure did give up on that riddle in a hurry. I give up nothing. Gets bigger the more you take away, is it? That's right. Sorted. It's desire. Nope. What do you mean, no? Desire only grows when you take away the thing you desire. All right, it's not perfect, but let's hear your answer. Oh, you won't get it out of me that easy. All right, let's get back to business. One more crank to turn and it's on to the forge. I see no forge. You don't see the form of a forge, but we're going to the nature of one. I was almost following him for a moment there. We're good. Crank it. Where's the forge?
She needs the final ingredient. The blood of a god. Give her your hand. Alfie Fraser almost forgot. Ma'am, it would be an honor if you might bless it for us. Are you, hello? Hello? The fuck was that? She acts like I weren't even here. Mermaids don't speak to our corporeal bodies. They speak to a part of our soul. A part specifically you might be missing. Fuck! Damn it, Sindri, you lion cat scrubber! I knew it. I died. I fucking died! The fuck you want? It needs a blessing. Yeah, well, the one to give us the blessing just fucked off into the tomb. It needs the blessing of a great blacksmith. What? No, I can't bless shit. I don't have all my soul bits. The blessing wouldn't mean squat. It is the nature of a thing that matters, not its form. All right. May this weapon strike true. May it be wielded with wisdom. May it be put down when its job is done. Let us return home. Now you know I can't let you take our new guy. We got volunteers. What you doing? Put some fear to our faces already. Brother, that groom's found a perch on high. Roll it all you like. Drop narrow, make more. That's the stuff. Ain't your first time with the spear, I reckon. It is the first weapon a Spartan learns. Oh, hell! Ain't this just like old times? But it's more foreboding like myself.
Now you know I can't let you take our new gal home without giving her a tour. We got volunteers! It is the first weapon a Spartan learns. Well, hell! It's just like old times! Look at more forebodingly myself. Looking pretty battle-worthy to me. Let's see if she can help us get out of here. Up there, see that weak spot? Jam one in right there. Yep. Guess we're doing this one boy style. Listen, I appreciate what you said back there. It's good to have friends when you find out your brother's a rack-scabbing liar. No doubt he only wished to protect you. Weren't his call to make. Guy dies, he's got the right to know about it. Take heart, Brock. We all die sometime. Many of us more than once. Never mind all that. We gotta finish putting the spirit through her paces. Come on! Might have to get creative up ahead. Oh, lick my face! There's eyeball nests all over! Get your throwing arm in here! Get the dang nest! Take it off, man! Stop this! Behind you, big guy! Better take out that nest or it'll be eyeball city down here! Stop pumpering around and smash that thing before more things come out! Don't you see where they're coming from? Hit it already! Setting off a spear in anything like that's a sure way to alter your circumstances on the right quick. You're a man. Huh? Any more guesses, little boy? Oh, all right. Gets bigger the more you take away. Ah, is it time? Because the more removed from events you become, the larger their scope in your memory. No, that's bollocks now that I say it. Never mind. Today's all right.
Them eyeballs are taking over them ground. We better beat them out. Bring it! Show me what you got! Well, that was creepy. Hey, good eye. That would get you right up there. Spear must be talking to yourself. Figuring stuff out faster than I can teach. Ah, that's blocked. See? Sturdy enough to climb on, swing on, whatever's you need. It's all about the proper angle with those puppies. You want it straight on. Been late for that. I wonder if that squirrel outside Sindri's house has any ideas. Got one last favor to ask of the both of you, we can call us square. What happened down there in the forge with the lady? That's my story to tell, all right? Agreed. Oh, very well. These ugly bugs. Maybe those drown will take you down. Nope. Say good morning! Enough heart pumping for me today. You pick up the loot. I'll set up shop over yonder. I see a shorter path. Aye. Shall we let Brock improve your gear before we go? Well, thank you kindly, Brock. I only hope Sindri's in one piece by the time Brock's done with him. The ice beneath those two is thinning up under the best of circumstances.
Where is everyone? Now a good time. I just want to talk. Dad to Dad. Speaking of which, imagine my surprise when Atreus came knocking at my door. He's doing well, by the way, and will continue to do so just as long as I return to Asgard sometime soon. Besides, our friend here has a whole lot to live for. Arguable. Run along now, but behave yourself. New spear. Never much cared for Brock. Can't deny the dwarf's talent. You came to speak. Speak. You don't really want more, do you, Kratos? All that blood on your hands, on your son's hands. I want peace as much as you do. Perhaps we can find it together. He's lying. I know. That boy of ours is everything I expected. So clever, kind. You sure he's yours? A kid. You really ought to be very proud. He is the key to peace in our age, to break free from all this fate and prophecy. My son is not your key. Oh, God, do they not have metaphor in your homeland? Or rather, did they? I'm sorry, that's not fair. I know you're not the god you once were. And now is your chance to prove it. Return my son, or you may meet the god I once was. And what kind of god is that, Kratos? What do you even know of godhood? In your lifetimes, has anyone ever worshipped you? Ever prayed to you? Can you even imagine that kind of love? No! You don't care about mortals. You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause. You fear what you can never even hope to understand. Is it any wonder that your boy is in no rush to come back to you? Don't listen to him, brother. He's just trying to get in your head. Never going up here. At least you rattled him as much as he rattled you. Good timing. Let's see what Brock made you. Enemy behind you, Kratos! Incoming! A spear. One with the powers of Dropnir. Interesting. Well, come on. We can discuss it on the train. I do worry, though, if I'm being frank. He crafted a weapon to kill a god. One could say you're on the verge of returning to form. Does it scare you? Aiding another violent god? I'm scared for you, brother. That spear could start a war. The war. If that no longer concerns you, then maybe Freya's right. Maybe the Giants had you in mind all along.
rock. Enemy behind you, Kratos! Kratos, I see something. So this Draupnir spear, you're prepared to use it? To protect Atreus. I am no one's champion but his, nor no one's god. That may be my form. It is not my nature. Do you understand? I guess a difference of opinion is hardly the most I'm setting aside for this alliance. As long as the plan is to kill Heimdall, the rest matters little. There's also the bit of news that Odin has some inkling of what we're up to. I thought I heard ravens. Damn it. What did he say? Lies, threats, and more lies. What did you expect? You think he lies that Atreus is in Asgard? No. On that, I'm afraid I believe him. Then the rest matters little. I saw a gateway near here, overlooking the bay. We can get to it with your spear, I think. This way.
That gravestone. There's a keyhole that looks to fit the hilt we found. And if I'm right, you... Hold on. Prepare for battle. Battlefield and Callus. For the king! Changing arrows! Come on, get up, brother! For the king! Switching arrows! You failed. Come on, Kratos, off your back! Battlefield and Callus. For the king! Changing arrows! Brother, no! Battlefield and Callus. For the king!
Callan. For the king! This is a fine mess. For the king! Even now. Brother, get up this. Brother. For the king! You feckless ball bag. You knew this warrior. Do me a favour, brother. You see any more of these ghostly berserker tossers, give them the same. You'll be doing the Nine Realms a favour. Did these warriors wrong you at some point, Amir? You're quite agitated, even for you. No need to rehash ancient history if it's all the same to you. Very well. Speak. Need you to get... Oh, what? No. Would you... But... You're not... The old fog... I'm what...
You'll certainly be able to reach new areas in the bay with that spear. Aye. Might be worth looking for Durlin's hammer while we're at it. Your choice, of course. Now that you have a weapon to deal with Heimdall, we just need to find a way to get to him. Aye, if that's still the plan. It is. I will protect my son. So, then it seems the original plan to avoid Ragnarok has fallen a bit by the wayside. That is up to Odin. Yes, that's rather what concerns me. Those things he said to me. His words are nothing. True. Though I expect retaliation is no empty threat. We need to think through the ins and outs. You're getting ahead of yourself. Let's see if Sindri has had any luck. Oi, you lot! The boss was looking for a word with you, if you so care. You arrived! What is Just it you want? It has come to my attention that and as a What of? the little in order I will you You mean to say you'd raise them by yourself? indeed. I have no small experience managing extreme personalities. Compared to wrestling with my emotions in the most literal of senses, I dare say raising a handful of lean will be a walk in the park. But putting all that aside for the moment,